Disclaimer: the views and opinions expressed in this talk show are those of the individuals appearing on the show and do not necessarily reflect the views of the investigator. Yo, what's up everybody? This is your boy Palazzo. I'm here to introduce you to a brand new app. Application impya. Bajita Tubichima Mobile Waste. Yeah man, mwatulabako danga tugenze wakati na kasasiro. Kati bobanga omulina ewaka, just call. Yeah man, Tubichima. Download the application. Kweriku Apple, kweriku Android. Yeah man, you can download it on Google Play, in the App Store. Bajita Tubichima. Kasasiro yena ali waka ali kuchalo. Oyagala bamunona, we are the ones otuse. Download the application. Tubichima application. Tubichima Mobile Waste. Tubinona direct. Yeah man. Yo, a very good morning to you Ugandans, everyone watching us from wherever you are. This is the Investigator Sport Show, a show that premieres every week on Friday. You watch us from the comfort of your home. You're seated wherever you are at work. We are here to share with you and review what happened in the world of sport. My name is Gazaman Gaza, your host. I will be with Ndugu Bosa Sigowa. Please, Ibuza Kubatulava, because this show, it is Kasavu Kanyama. We do it in both languages, English and Luganda. Please enjoy, sit, don't go away. Bosa, Ibuza Kubatulava. Mwasuze mutya, musibye mutya, muli mutya, depending on where you're watching us from. Welcome to the Sports Show, Sports Ruombo, once again, after waiting for 2 weeks. Yeah. Your Bosa is always mean with his words. Naye bw'aba atandise okwogera ku by'emizannyo buli kimu kivaayo bulungi nnyo ne mukitegeera n'abannyonnyola. Today we are starting from where we stopped. The last time we were here, we spoke about the FIFA president Infantino. Infantino alemedde ku buyinza. Infantino yali agezaako okutunda emigabo mu kitongole ky'emizannyo eky'omupiira. Yali atebolinze ng'afunye abaguzi ng'ayagala kutunda emigabo 21% through ticketing, nga wagenda kubeerawo an independent firm gye yali afunye ng'egenda teeka ssente mu FIFA, according to him, nga federations ezisinga in the world zigenda kufunako ku ssente zino. Infantino n'afuna obuzibu the day he announced it, especially from UEFA. UEFA UEFA and Africa nga bwe twakiteesaako be basinga members. UEFA erina 55, I think, Africa CAF erina 54. So UEFA kye yakola n'efuna emikago emirala associations endala including Asia, CONCACAF, ne bamujoininga ne bagamba Infantino, no, you cannot sell FIFA, you sell 20%, 21 shares, fe tugenze. Ne tukiteesaako bulungi nnyo wano ne tubawa impacts, what it means for the football. Of course, Mukulu Infantino did not have, I don't think yali alina ulterior motives, but they are consulting ku banne ng'aleeta ekiteeso ekyo kye kyamuleetera obuzibu. UEFA n'eremerako n'emugamba nedda ssebo, ne bamusuuza omunyago baagumusuuza. Well, neyanze nnyo. Wetwogerera kati omunyago bandibanga bagumusuuzizza. Bagumusuuza, yes, ate era most likely n'akalima ayinza okukaleka. Ali in big trouble newankubadde nti omwavu nga bw'omumanyi ye aba muzibu. Africa yo yamuwagira. Oyina kyoyogedde awo nti n'omulimu bayinza okugumusuuza. Abazungu balina ekintu kye balina ekitamanyiddwa mu Africa nti
bw'oluzinga integrity ng'oli mu public office mostly you resign. Exactly. Kati bwakkiriza pressure ya Alexander Kaferini ne banne n'agamba mu nsonyiwe tetwategedde whatever we started tugenda kuddayo ku status quo. Ekyali kiddako awo omuzungu buli bwe yeetonda akola ki? Resigninga. Infantino oyogeddeko nga kubanga obadde okyatunnyonnyola abatulaba nti weewaawo yali asobola ku resigninga. Why do you think he did not go ahead and resign as it was expected? Well, ekisooka Infantino right now, why he did not resign at first? Yalowooza nti bw'aneetonda ajja kuba akola ki? Ajja kuba asonyiibwa. But he made one mistake. Nti bwe baamugambirawo nti ky'okoze kikyamu, awo yandiviiriddeyo n'akola ki? Ne yeetondera awo. Yalwawo okwetonda. Abakwetonda mangu abaaligambye kale genda mu maaso. Ate n'ekirala abantu kye basinga n'okutunuulira Infantino ne bagamba nti ayinza okubaamu engeri. Kyekintu kya red card y'omwana oli Bologan. Mu World Cup. Ekyo kimu. N'enkolagana ne Trump. Ekyokubiri ne bajja batunuulira ani gwe baagala okuguza emigabo. Kati bali bwe batunuulira nti olaba red card just was overturned under unclear circumstances. Kati omupiira gugenda kulabika gutya. Ekitegeera. Kubanga aba-Europeans abo baagala nnyo ekintu ekiri fair. Ekitegeera. Baagala nnyo ekintu kibeere fair. Yeekwasa kimu nti noonya ssente. Bo bamugamba ssente engeri gy'ozinoonyezzaamu teri ethical enough. Do you think the world was tough on Infantino? Was he given another? Kubanga Trump yavuddeyo njagala kuyamba obulira abatulaba. Trump yavuddeyo n'awolereza Infantino n'agamba no. The world will suffer without Infantino. Infantino bw'alekulira eno World Cup eno mu byafaayo byonna yakaggwa ebadde mu USA, Canada and Mexico. Yesinza okubeera profitable 4 times sente zonna ze bazze bakola mu World Cup season. Kati omuntu aleese report card eyo omusasula n'omugoba. Tetuganye omuntu by the Infantino akoze bulungi nange nyiiza omusiimu. Naye ate ensi weetuuse especially ate bw'otutuulira ku nsi y'abazungu baagala okole bulungi and keep your integrity. Buzibu ki Infantino bw'alina ne UEFA? Obuzibu bw'alina ne UEFA kye kiri kye nayogerako. Nga ovudde okuba nti nno shares ayagala ziguza omuntu ayinza okwonoona omupiira. UEFA ekintu ekirala kyetya nti singa Omumerika atwala shares probably amaanyi superiority yaabwe mu mupiira eyinza okukola ki? Eyinza okukka. Kubanga right now njagala okitunuulire nti Europe yefuga omupiira gw'ensi. Ekitegeeza omupiira as the beautiful game as we know it. Tugambe nti cradle yayo ye Bungereza. Oba Bulaaya rather muntu bwagukwatako oba okutte ku kinyusi kyabwe. Anti kati they cannot allow that. First of all kiringa Abaganda ne Kabaka. Yes. Bw'okwata bw'oyogera ku Kabaka nti wano oba oleese obuzibu. So omupiira ye Kabaka wa Bungereza rather Bulaaya. Balina enteekateeka ennungi eri omupiira. Nti ojja kwesanga nti omusambi sente zaafuna
zimumala okweyimirizaawo n'ayita mu bulamu kwegamba n'abanga ayogerwako. Tulabye abasambi abamu abasambanga omupiira, waliwo omusambi yasambiranga Arsenal, kati naggagga tisente ze yajjanga mu mupiira yali akola investment. So bo balina enteekateeka eyo ennungi eraga nti omupiira gulina continuity on the pitch and off the pitch. Era tulabye nti nno n'abantu abasinga okubeera kati mu bukulembeze bw'omupiira gwabwe beba abaagusambako. Kakati gwe oyagala oleete Trump eyali azannya katemba, ali mu byobufuzi atigomya nsi ndala, ate kati okole ki? Oyonoona omupiira. Secondly, Trump nga bwe tumulaba mu muntu wa ntalo, bo aba FIFA bagamba ensonga lwaki Russia baagigoba mu world of football lwa kulumbaani Ukraine. UEFA might also question and ask, how about Trump naye eyalumba Iran? Ate ye muntu goyagala okuguza ki? Shares. Jukira ennaku zino omupiira bo abazungu engeri gye babadde bagukuttemu, babadde by the way bo tebatunuulira nnyo na America, US as a nation. Bo bamanyi US erina abantu 100 milioni 3 zokka. Nibo batunuulidde Asia. Kubanga bamanyi nti bw'okwata Asia, n'okwata for instance Indonesia, n'okwata Philippines, n'okwata China, n'okwata India, ne baba nga basobola okuwagira ku mupiira, sente zijja kola ki? Kati awo nga tetunaba kuva ku topic eno, twagadde gibaleetera tugibanyonyole bulungi mugitegeere mpaka weetuuse. Latest ekiriwo, buli muntu aba ne kaadi ze, wazannyako amatatu. Tobeera ne kaadi yo wano eya master n'ogyetegerekeka. Infantino amanyi UEFA temwagala. Alabye associations nyingi zimujjamu obwesige. Naye Africa ekyalemeddewo, Africa, how do we benefit from from protecting Infantino? Musepe yavuddeyo jjo ne statement n'agamba no, let Infantino go through the ballot. Akalulu tuteekewo akalulu tulonde abantu bebajja mu buyinza. So it was like it was giving him support. Nti ffe tetugenda kusijjayo ekiwandiiko send away Infantino, but tugende mu kabox wali anaawangula yasigalawo. Do you accept what Motsepe said? Wakafu. Motsepe akulira mupiira mu Africa. Endowooza gy'alina y'endowooza ya banne. Ye kati kyatunuulidde ku Infantino ze ssente eziva mu FIFA okuddawa mu CAF, so si mu Africa as general. Kubanga ssente ezo bwe zidda mu CAF, bo ba Motsepe abali waggulu eyo basinga okukola ki? Okufunamu. Motsepe tatunuulidde football beyond that. Kiri kye nayogerako nti Africa tujja kusafaringa singa tuba twagadde okuwagira ani? Okuwagira Infantino. Abatulaba njagala muwulira akantu ako mwami Bosa kagambye nti omupiira gulimu bamafiya be bano abagufuga mu Africa. Tuyina CAF, abakulembeze ba CAF kugamba engeri gye tugezaako kibanyonnyola nti tuyina FIFA mu Uganda. President wa FIFA Engineer Moses Magogo yatuula ku kakiiko eribe bagenda ne batuula ne bawayaamu ne Motsepe n'abagamba bannange FIFA kino kyetuwadde wano we tugenda mpiira tugusigalize wano. Omuntu wa wansi kyatategeera kyova olaba Africa ewagidde ki? Infantino. Nga tuva ku topic eno nga tetunatandika kujja mutulabe leero federations ezisinga the issue inze vote of no confidence nga tulabye breaking news which we will read when it breaks further properly nti president wa UEFA Alexander Kaferin is agenda ku moving a motion
a motion of vote of no confidence into Infantino. Awo batandike process y'okukola ki okumugyamu mu bwesige finally kumugya mu office. Do you think they will succeed? Bakyalina ekizibu nti they have to convince the whole of Asia. But as far as I can understand, Asia can easily be swayed by Europe. Kubanga Asia nabo balina ku sente kati Sheferini bw'aba asobola okuswayinga Asia, then it will be easier to sway Australia, which represents, I think, Australia and New Zealand. It will be easier to sway Oceania. I think Oceania yetwala Australia. Yes. But it's still being harder to sway CONCACAF. CONCACAF, as we speak right now, balinayo omuwagizi omu, who is Canada. But we don't know if Canada will speak the same language with America, if they can listen to Trump. But okusinzanga bien manyi, emabegeyo Trump ne Canada babadde tebakwatagana. Trump yayogerako that is on record ntayagala kuwamba Canada. So Canada tesobola kuva ku side. So Canada eyinza obutasobola kuva ku side yaabwe. Nate ne Canada tesobola kuva mu Infantino kubanga abadde yakaba wa World Cup. Kakati, is it possible? Era babadde n'emipiira it is possible. Zikoze sente ne Canada bajja kwagala ekintu kyabwe kibe nga kitereevu bwe kiti. Kuba n'ekirala balabawa omupiira gye gulaga. N'ekirala jjukira Canada bamanyi nti no, they were able to host that World Cup very well. Timu yaabwe yakola bulungi, by the way. Naye timu yaabwe okola obulungi base badde Europe. Nti abasambi baabwe basambira Europe. So tebandyagadde kufiirwa nkolagana eyo. Ensi endala gye ntiddemu gundi bw'aba Sheferini gy'ayinza okukonvinsinga, ayinza okwagala okukonvinsinga ensi 2 oba 3 oba 4. Brazil, kubanga most of Brazil's exports are in Europe. Argentina, twalabye nti Argentina bonna kumpi basambira Spain na England and Italy. Colombia. Mukulu Bosa, wano bwe twali tulaba World Cup buli omu yatugamba nti Argentina timu ya Infantino. Argentina eyinza okuva mu Infantino nga yabatuusa mpaka ku final. Bayinza okirowooleza mu ngeri endala kubanga ekituufu kiri nti toyinza kwesiba ku lyato lisinkinga nti olw'okuba olyagala nnyo. Oba olaba lisinkinga lite. Adage kati tetukiddako naye abatulaba we promise nti story ya FIFA ne Infantino ne UEFA tujja gibaleetera mu bujjuvu by next week. We are very sure nti either Infantino ajja kuba akyali mu office because amaanyi agalaze, oba UEFA ejja mumega ekigo. Ekyo kyaffe nammwe mutulinde next week. Kati tudde ku kya mangu wano transfer akadirisa kaggalawo. Story y'amaanyi nnyo tulabye abasambi abagenda, abasambi bangi bavudde Turkey etandise ku interesting abasambi abanene. Kiki ekiri e Turkey? Tulabye Trossard yagenda e Turkey, Mo Salah agenze Turkey, Lukaku ali Turkey. Ligi ya Turkey etandise okusayininga abazannyi b'amaanyi. Kiki eki interesting abaana okugenda Turkey? Sente kiki? No, kyotomanyi nti Turkey ligi yaabwe tesaanise kusayininga abaana abo biseera bino. Bw'oba ojjukiramu emabega oba even 2-3 years ago gundi abadde ali eyo ono mu Nigeria. Victor Osimani. Yes, ade musambi wa maanyi. Victor Osimani tuongezzaako abanya Mo Salah ajja kuba mu ligi. Lukaku Romero mu ligi emu agenda zanyira Fenerbahce. Mo Salah yagenze mu
Transaspa. Yeah, Transaspa. Trossard ali mu Besiktas. So abasambi b'amaanyi nga bwe mbadde njogera n'ogamba nti wabaddeyo Victor naye kweyongeddeko abalala. Ya kyenva nkugamba nti abasambi babaddeyo. Okimanyi ne Okocha yaliyo mu his last games. Yes. Nabano nabo bali mu last games. Ya tebasayininga baana bato. Ne kwegamba ligi yaabwe sente yaabwe y'amaanyi bagaba kasente ate ekyo jjukira nti omuntu bw'aba akaddiwa ne bw'oba gwe sente ze wakoleranga edda ziyinza okuba si zezo okolera leero okitegeera lwakuba nti leero oyinza okubaako ne liberty nti oyinza okukwasaganya emirimu ng'esatu ate go naye ng'akasente kaliko ki wansi. Kati omuntu bw'oba ogenda okaddiwa osooka ne weekuba mu tooki n'ogamba ndagewa. Turkish League as we speak today ekyalimuko erimuko tooki ya Europe egikubamu. Tujjukire nti emabegakaawo Champions League final gyebadde mu Turkey. Babaddenga ne ttiimu ey'amaanyi gye bayita Galatasaray. In fact last season Galatasaray yali y'amaanyi. Abazanyi be tutamanyi aba Brazil. Brazil nga bw'ogimanyi bali e Turkey awo. Era bw'oba oyagala omupiira okunyumira tola ttiimu ya Turkey ezanye ne ttiimu nga Arsenal. Ku bunafu bw'abasambi ba Arsenal bwe balina gali agasajja galina engeri gye gakalubamu. Kale katwogere ku do you think nti kati Mo Salah agenze Turkey, is it the end of the great Mo Salah gwe tulabako oba ajja kola transfer ndala and besinga myaka gy'alina musajja akaddiye ali mu myaka I think 33. Do you think we are going to see the great Mo Salah abadde azanyira Liverpool mu Turkey? Ayinza obutasamba nga bw'abadde asambira Liverpool. I think the demands in Turkey are a little lower than in England. Yes. Era tugambe nti ne speed ya ligi ya Turkey si ya speed ya ligi ya Bungereza. Akadirisa kaggalawo. Deadline. The biggest transfer we are watching tuli kutunulira transfer ya Rodri. Rodri, according to him, Man City ajiwadde ekimala. Awininze ebikopo. Awini World Cup ajiwininze asanyira Man City. Ne Euro buli kimu. Yafu balondo yamufuna ali mu Man City. Until injuries bwe zatandika omukuba n'afunamu obuzibu. Do you think we are going to see Rodri join Barcelona? Most likely yes. Okujjako obuzibu bwa Barcelona buli bumu. Barcelona always erina ceiling ya sente za. Bagitadde ku 55 million. Ate bano baagala 7. Barcelona tetera kwagala kusaasanya nnyo sente. Kati Barcelona yo kye yeesiga nti omusambi akuze. Ekitegeera ate akoye Bungereza akoye Man City ne injuries tekako sente zino 70 million. Is a sente Barcelona. I think Man City is asking too much. Of course ennaku zino abasambi baseerebwa nnyo but ndowooza lwaki bamutadde ku ezo nabo bakyayagala babamukamulemuko omupiira at least season yemu. If he finally goes engine ya Man City engine we bagikunyula mu motoka esigala etambula ani gwe banaleeta ani gwe bagenda ku bayinza okusaawo ka engine akatonotono. Ndabye wano bagamba bayogereza Enzo Fernandez. What do you think Fernandez can he fit in nazanya Rodri kyabadde azanya? N'akituulamu ekinyaawo. Maresca abadde coach wa Fernandez ate yali atandise okusamba obulungi under Maresca. Kati yamufuula ne captain. Yes, tuyinza okugamba nti Maresca osanga kyagenderera ku kutondawo kintu kye. Okay?
era most likely yensonga lwaki tujja kulaba nga Rodri akoze eki agenze naye okuba nti bagula Fernandes balina kusooka kutundani Rodri kubanga oli atunda Fernandes yabagambye mujja n'obukadde obutaka wansi wa 120 ate abawadde na deadline ndoza ya leero akadirisa kadirisa bakaggala ng'owedde so but they have hours to make a decision but I think they might reach an agreement kubanga ekirungi nti teri mulala yesimbye mu Fernandes nti amwagala ekizibu ekiriwo nti Chelsea ekyanyegeddani Maresca ng'omuntu kulwaki anti bali batambula wuyo ye dereva avuga ate n'abagamba nze ngenda. Could you turn down Man City ne wandibadde gwe? Surely you wouldn't. Ate ne sente ze babaleetedde nnyingi kati omusambi ngoyo bw'aba nti ayagala genda mumutagende mufuneyo abalala babiri. Nange kye ngamba because this guy is really if I were a Man City fan please let Rodri go. He has served well. He has been a commander. He has been disciplined. Buli kimu tukyogedde wano abuwambudde byonna. Agendere mu bitiibwa bye. Agenda agezeeko ewalala. Yeah, it is his choice that he wants to finish his career in Barcelona. Ne bw'obeera gwe n'obeerako Obi ne bagamba yes, he won the Ballon d'Or. Ate remember is in contention to win a Ballon d'Or. Bw'aba ayongeddeko CV ye Barcelona, Man City. That's a very good CV for Rodri. Why don't they allow him to go? They should allow him to go. I believe they will. Your club, Arsenal. Wano mu Uganda bagamba club y'ab'omukwano edda Express twagiyitanga mukwano gw'abangi. Kati Arsenal ye mukwano gw'abangi wano mu Uganda twabalabye we bawangudde ekikopo ebivulunga biri buli wamu. Tetusobola kuva ku seete eno nga tetwogedde ku Arsenal. Ani gwe muleeta? Tubalabye muzannya Arsenal mwazanye Como timu ya Fabregas ne tulaba ebibulamu Gyökeres tateeba ggoolo bantu bagamba Gyökeres twagula flop. Is it time to we buno obudde obutuuse nti twagala kutunira mu report card ya Gyökeres oba musambi is still getting used into the Premier League and ani gwe muleese tetunalaba mwasayiniza omwana wa Newcastle Gimares yazze. Is that enough? Nakugamba wano luli nti emmotoka bw'eba tenaba kwonooneka togezangako gikanika sumulula engine nga tenakulaga buzibu. Tulabye wano Arsenal wangudde bulungi, departments zaabwe zonna zibadde nnungi, balina goalkeeper omulungi, balina defense nnungi, balina midfield nnungi, naye bakutte mu engine Trossard ne batunda. Ne bata Trossard. Obuzibu bwaffe nze ndowooza buli ku coach. Ate coach waffe oba kkuta mangu. Ndowooza obadde omulaba n'emipiira bw'abadde agisamba. Nga bw'akuba goal 3 nga alaaza. Bw'akuba goal 2 omupiira ogumu gwali gututeka ekikopo gwa Wolves. Twakulembera goal 2 ku bwereere. Kati bwe kituuka mu transfer yalowooza ali bulungi nnyo. And you know, because every pundit is saying Arsenal is the number 1 okuba nti no batwala Premier League. Naye ekyo kifu nnyo. Sirabangayo musiro ng'ono. Ototya omuntu ali 31 years. Okitegeera. N'omuta n'agenda. Nga wano Ferguson twamulabanga nti abazannyi bwe batyo amugamba wakiri nsambirayo season endala emu fena Trossard twamulaba okulwa okuwangula ekikopo ekyo kya Premier League until yesterday yali nsonga yakuta Granit Xhaka ye kenyini awoza kibumba musambe yasaba agende nga lwaki akusaba lwaki omukkiriza nga gwo kyamwagala nga coach oyino gamba no gwenjagala no if that's the case to season yemu olyoka ogende. So obuzibu bwaffe buli nnyo ku coach ono kubanga
as we stand now, we should have been in a position to beat every team. Do you believe like how others are believing, including you Arsenal fans watching us today? Keeper wa Mwokubiri Kepa is not up to the game. Kepa nze simwagalangako. First of all, Kepa alina amalala. Kepa yono omuntu gwe bajje mu kyalo, ne bagamba genda ke Kampala. Genda e Kampala ovugeba minister. Bw'aba avuga minister naye omukono ayagala agusse ebweru bw'ati avugisa omukono gumu. That is Kepa. Kepa alina amalala mangi. At the moment, Arsenal yandibadde ekwasana mwana goalkeeper number 3 gwe baakagula. Kati number 3 oyagala bamuconfirming nga number 2 wamu. Number 3 bamuconfirming nga number 2 bamuconfirming because you know we so obusungu ngoyina bungi. No, Kepa akawangula kikopo. Kepa yatukubya ku mupiira gwa good ku finals za Carabao. Akakopo ke twandibadde tutwala. It was some of those mistakes came from Kepa. Premier League eri kumpi kuddamu. Arsenal yeggulawo ku Lwokutaano. Okutujja ejja kuba special wombo tujja jjogerako I think next Friday. Tujja twogere ku mipiira egigenda otandika mu Premier League. Tusunsule Arsenal bulungi kubanga Arsenal ye defending champions ate yegenda otandika. But given the circumstance today we are here to discuss akadirisa akali kumpi kuggalawo. Tetunalaba muntu wa big name coming to Arsenal apart from them losing their playmaker Leandro Trossard. Kati quickly njagala kuzzaako ewaka wano mukulu Bosa. Tunulira abatulaba twaguddemu ekikangabwa mu Uganda, mwana wa player wa Sports Club Villa David Owori yabadde ava adeeka ng'ava for dinner. Yabadde tava waka. Yabadde tava wantu nga ddaka. Yabadde waka. Afulumye gendako ku dduuka. Kati ng'akomawo. Yes, ng'akomawo. Kati mu kukomawo okwo n'agwa mu ambush ey'abampembe, mu ambush ne bamukuba ne bamuggyako amasimu ge ne bamuleka for death ng'apooca mu biwundu omusaayi nga buli guli wamu. The neighbors be bamulabye ng'akubiddwa ne bagezaako ne bamusitula ne bamutwala. Time they discovered ne bakuba amasimu ne bacontacting Hassan Kansingye spokesperson wa Sports Club Villa. Ne bakola mangu awo ne beekolamu omulimu. Omusambi ne bamutwala ku case hospital. From case he could not make it kubanga bamukubye nnyo. Yagezaako kurezisinga bano ababbi bakifeesi bangi nnyo naku zino bakuba nnyo abantu bakubira ku geeti. Poliisi ne bwebanga weeri abasinga tebakyayamba buli muntu kati seems that everybody is on his own. Musambi bamukubye nnyo n'afa because of the wounds. What do you talk about security y'aba local players? Mu Uganda tulina abasambi bangi betulabye luli owa rugby Gondondio bamutamu kyekimu through a mob. What is happening to Ugandans? Yeah, and how should players maintain their security? Omusambi omuntu omu who is a former player yali awoza kimu nti olw'okuba abasambi tebabawa ssente ezimala. But that was wrong because the current security situation tesosola olina ssente mmeka oba tolina. Bangambyeko awo nti what's happening also in Kanyanya nti ennaku zino oba otambula n'akaveera oli n'akusanga ng'akutte ekiso n'agamba nti saagala kintu kyonna njagala kaveera kaako. So ekintu kya security kino nga okukolebwako obulungi ndowooza kirabika abavubuka balina engeri gye basuuliriddwamu. By the way, so many events have taken place. Trump yatusalako obuyambi, wuuyo agobye baganda baffe okuva e US bazze wano, ababadde South Africa nabo baabano babagobye bakomyewo. You can understand where this is all is coming from. Abatembeeyi abaali bakolera mu kibuga babagobayo. Ekitegeeza olaba nti omuvubuka tebakyalina mirimu. Ekitegeeza ebyo byonna bigenda okubaawo nga abavubuka bano enteekateeka teriiwo.
oli ayinza okumbuuza n'agamba okay Trump yasalako ku NGOs obuyambi biki nti avuka abaali bakolamu NGOs. Kyotamanyi mukulu kiri nti omuvubuka oyo yali akolera omuntu akola mu NGO eyo. Kati oli omulimu bwe baamusalako NGO bagisalako obuyambi omuntu ono n'aba nga takyalina mulimo and he can no longer employ the young man who has turned out to be a gangster. So what do you think should be the solution? Should we watch our own security? Koze tutya kubanga babubuka bangi ofuna boda leero n'omugamba ngenda wano ekanyanya nvugaako ugenda kulaba boda yafuuse omubbi atana kutuusa kuvuga mu bafu kati tukoze tutya. Kati bwe nagamba security nti be vigilant about this okay kiba kitegeeza nti ojja kukwata bangi obase mu kkomera okay tetuganye but then abavubuka bano abalina okukola enteekateeka that's the government abalina okukola enteekateeka abavubuka bano bafune emirimu what have they done to that? Let them think about it. Ministry ya youth. Abatulaba mukulu Kansingye is a friend of ours here. Atulaba nnyo. Is a spokesperson of Sports Club Villa. He's a retired policeman, a senior into security. He talked about finding a way of securing Ugandan footballers. Inti mwe nanyini club, what mechanism do you have? Do you speak to these players every evening? How are you? Have you inspected where he sleeps? Security y'omusambi ogikoze otya to avoid the future seeing captain wa sports club club ya muntu omu yagala mu Uganda nafa mu ngeri eyo etali nnungi. So mukulu Kansingye would like what you kyotandise mu sports club Villa. I think it would be very good okirolinge kigende mu clubs za Uganda zonna. Is a Premier League. You can also push it to the rugby league. You can also push it to the boxing fraternity. Twalabye, I think such kubuzizaako but gulire waliwulidde abalwanyi baffe ab'ebikonde bagenze mu Commonwealth. Abasigadde abasinga batolose ne basigalayo. That's what I'm telling you. Avuka tebalina ki emirimu tebalaba future kubeera mu Uganda. So ne bonogama nti Mr. Kansingye abasambi babafunire security babeera awantu walungi then ababbi bajja kufunira amagezi babalumbe kuba omubbi tomusinga ki magezi. These people are thinking all the time. Balina engeri gye baŋŋambyemu gye banyaze supplier waffe wano tusupplying ejjaba. It's sad. Naye babujaze bwe bati babugambye muzeeyi tutunda kamera nagamba kamera nti okay but can I pay by mobile money? Bagamba it's okay. Olabaza bagamba no muzeeyi don't pay. Kyetugenda okukola kasasulira ku app yaffe eno oleme kugibwako sente. The guy had 3 million shillings on phone. Kandi bamugamba leta to downloading app. Kumbe bo initiatinga okujja olumala ne bamugamba teeka mu pini n'ateeka. So njagala nkutegeeze ne bw'onookola otya oba abantu tunaabakweka mu State House oba barracks oba ki, instead we are going to create a rebellion. Okay, as we come to an end of our show, abavubuka abo bafunirwe ekyokola. Waliwo wano breaking news ezze njagala ogyogereko kubanga ya Arsenal tulaba wano Gabriel Martinelli anytime is joining Besiktas. That's the stupidity. You are losing Martinelli. You are losing Trossard. You are losing Martinelli. Are you ready to lose Martinelli? Me, I think we were not ready to lose Martinelli. Martinelli, yes, has fewer returns, but I accept that returns anyway ziba ntono zitya. Cheche ekitono kye tumwetaagako okuba nti no tupromote. Mwasonga walemwa okufuna ekyennyanja kiri ekinene na kiremwa. So Martinelli yandibadde nasigalayo mu Madrid. Nze ngaloza Martinelli lwaki tasamba bulungi ewaffe tetumanyi musambisa. Naye katono kajjako we have seen he has had a contribution. He has scored goals ezibadde important eziwanguza ekikopo. So contribution ye you cannot rule it out.
We can't. And then abatulaba abawagizi ba Man U, abawagizi ba Real Madrid, abawagizi ba Portugal, abawagizi b'omupiira, Cristiano Ronaldo finally wedded his wife. Wedding yabaddewo ku weekend ewedde, ya wedding omukyala we Rodriguez. Naye unlike mu Uganda we mulaba weddings ezisinga nti wano abantu bakucontributingira, abantu n'obayita ku mukolo ne bajja ne balya. Embaga ya Ronaldo kwabaddeko bantu banna. Ronaldo teyayise maama we, teyayise baganda be. Ndi bantu banna bokka be bagibaddeko. Mukwano gwe nfanfe ayina mukwano gwe yakula naye ayamukkiriza n'atutumuka kubanga gwe baali baagala nga mwana muto. N'amugamba Ronaldo go. Oyo yabadde ku mbaga. Si oyo mukwano gwe gwe baali balina okutwala instead. Yes, ate nga yali amusinga omupiira. Yes. Kati ne bafuuka ba mukwano mpaka kati oyo ye yabaddeko ku mbaga. Kuba yali ayavuwadde Ronaldo n'amugjayo. Ne kubeerako sister wa mukyala we Rodriguez. Ne kubeerako ne kapo ndala bantu banna bokka wano mu Uganda ogenda abantu abakola muko Messi teyamuyise. Teyiri gwe yayise bantu banna bokka. Ate Ronaldo mugezi n'akola ne agreement gye yakoze kubanga abantu abasinga ogenda mu mbaga z'abazungu nti bwakuwasa ng'ayagala bintu byo bakoze agreement nti on the day of marriage everybody retains what he has. Nti nze byonsanze nabyo byange gwe nawe byenkusanze on day of divorce. Yes, such that on divorce nobody takes what they didn't come with. So it has been a beautiful show. Your last word to abatulaba? Ronaldo is yasinze okumusanyusa awo nti kyenjagadde ogamba abantu nti Ronaldo is not an African. Nti olwokuba nina sente nnyingi so I'll call every babayitani Tom, Dick and Harry yaise bantu banna bokka ku sente zonna z'ayina. N'ate tekirala ab'ebulaaya balina ebyokola. Ogenda okuyita Tom nga talina kyakkola. Harry naye nga bw'atyo. Nga buli omu ali ne Dick ng'ali ku kya Messi. I can defend Messi. Kirabika Messi bambi yakafiirwa kitaawe is into mourning. Maybe that's how we could not come. Naye nga gyolabye mikwano Ronaldo gy'alina n'atayita ne maama we. Maybe ne Messi teyandimuyise. So that was Ronaldo's weekend. Ronaldo, we wish you a beautiful marriage. Enjoy your new life. And muzaale abaana musingeko ku be mwina. It has been Gazaman Gaza, your host. Until next week on set we've been having our good producer Fete Mumulaba. Is called Ndugu Kaiz Juma. Kaiz Juma does a very beautiful show. Until next week, bye-bye. Remember the songs that made you sing, the moments that made you dance, the voice that captured a generation. Now, Grace Nachimera is back on stage. Join us for the Power of Grace Live Concert, a spectacular evening celebrating the music, the memories, the journey, and the incredible voice that has inspired audiences for years. Friday, 11th September 2026 at Kampala Serena Hotel. Early bird tickets 130,000 shillings, ordinary 150,000 shillings, and tables 3 million shillings. The Power of Grace concert is sponsored by Pepsi, Frame Supermarket, Roseform, Fenan, Serena Hotel, Yuga Tunes, Sanyuka TV, Afro Mobile, and NBS TV. Proudly brought to you by Feed the Streets Foundation.